تم استهدافنا الآن من الطيران. نحن مع طواقم الهلال الأحمر. فراس، سلامات فراس، نحن بخير، تقلقوش. This is the story of two Palestinian residents, Ghassan and Sarah, who sought to escape the violence in Gaza, but were trapped in the hostilities and their lives irreversibly changed. Since the start of the hostilities, Ghassan has kept a video diary documenting his daily life. مخيم جباليا بالذات احنا معزولين كليا عن العالم، قطعوا النت وقطعوا كل اشي. Israel has enforced a tight blockade of Gaza. This has led to a humanitarian catastrophe and an evacuation system that has unashamedly failed to keep civilians in Gaza safe. في عنا هنا الوقت مرام المناشير علينا بالإخلاء. تمام، هيو واضح، هيو توجهوا هذا الفخ اللي كان أنا بحكي عنه. For the displacement of individuals to be lawful, the following conditions are among those that must be met. Ensure people are moved safely, not separated from their families, and have access to food, water, sanitation and healthcare. The evacuation should be temporary, and displaced people should be free and able to return to their homes as soon as possible after the hostilities end in that area. Israel's military has displaced 90% of the Gaza population, around 1.9 million people. This map shows the evacuation order on October 13, 2023, directing civilians towards supposed safe zones. Human Rights Watch investigated the Israeli authorities' policies and conduct. We found that repeated evacuations, mass destruction, and failure to provide safe passage or access to food, shelter, or medical care make the displacement unlawful. The level of intent and evidence of a state policy of forced displacement means these are war crimes and crimes against humanity. في الوقت هذا مع يعني حالة الفوضى اللي صارت، الشارع اللي أنا ماشي فيه صار فيه ضرب 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 في كل مكان الضرب. احنا يا جماعة مهجرين في الشوارع في مخيم جباليا، ما حدش بيعرف عنا ولا قادرين نوصل لأي وسيلة اتصال. لقينا سيارة في الشارع وقعدنا فيها أنا وهشام، مش عارفين وين نروح وليش نسوي هذه السيارة لناس، واحنا فتحناها وقعدنا فيها. واللي بلاقي هذا الجوال إذا احنا كنا مفارقين الحياة يروي هذه الرواية ويبث هذه الفيديوهات. فجأة الدنيا ضوء هيك، انت داخل الحدث او داخل بؤرة الانفجار تشعرش بشيء، تشوف نفسك هل انت يعني فاقد اجزاء، انت عايش كذا. انا يا جماعة الليلة قصفوا، لسه احنا في ساعات الفجر الاولى، وانا كنت في السيارة هذه والصابت امسك السلامة. غاري سوي وش بيسوي. تم استهداف البريد وانا كنت قاعد في السيارة هذه. السيارة اللي احنا كنا فيها تلقت عنا الضرب، يعني هي اخذت عنا الهواية السيارة. فعلا اخذنا قرار انه انا لازم اخلي الشمال على الاقل. فرابطك في المخيم حياتك كاملة. فهو أشبه زي ما قالوا أشبه بطلوع الروح النزوح. كله بهاجر، كله الناس مجرم.
مسكت المخيم وطالع على رفح بعد القصف. على الكارة مش لاقيين سيارات، فرد أحمار. The Salah al-Din Road is the main highway that runs north-south through the Gaza Strip. Israeli evacuation orders started on October 13, 2023, running until January 4, 2024. They instructed people to flee using this road and assured safe passage. Later evacuation orders told people to use a different route. Investigations by Human Rights Watch through interviews, satellite imagery, photos and videos demonstrate that this road was rarely, if ever, safe. حقيقة أنت بمر عليك لحظات تشعر أنت وحيد في هذا الكوكب. كيف؟ يومها كان انقطاع كامل عن شمال غزة للكهرباء والمي. حتى الاحتلال صرح بهذا أنه إحنا حنقطع المي والكهرب وكمان الاتصالات والإنترنت. أول ما وصلت رفح، وأنا بحكي عنها رفح عبارة عن فخ، مصطلحنا ملطش. احنا كنا عايشين في بيت مكون من 3 طوابق، كان لاجئ له ونازح فيه من برضه من عائلتي ومن أقاربي لهذا البيت ما يعادل 200 شخص. أنت بتخيل أنا كنت والله بنام في مكان على حدود جسمي، إذا بتحرك هيك بخبط في إشي أو بتحرك هيك بخبط في إشي. طبعا تحت القصف، تحت الدمار، تحت قلة الإمكانيات. ومعي حمود. ماشي حمود، كيف الوضع؟ تخاف من القصف؟ ايش نفسك؟ نخلص الحرب. تخلص الحرب؟ وين نروح؟ على دارنا. نروح على دارنا؟ تعال بلال. ايش يا بلال؟ ايش نفسك؟ نرجع على الدار. نرجع على الدار؟ نشرب نشرب وناكل. يلا ان شاء الله بتخلص الحرب وبنرجع على الدار. ماشي. رفح حكوا عنها آمنة، رفح كانوا عنها مناطق المساعدات. وقتاش دخلت المساعدات الغذائية؟ أنا قعدت تقريبا مدة طويلة ما يعادل شهر، بقف من الساعة 7 الصبح ل 2 الظهر عشان أحصل على كم من رغيف خبز شرية. وصار في حوار على أنهم بدهم يجتاحوا رفح، أنا ساكن في البرازيل على الحدود. هذه كلها المزيج هذا من الأخبار، من الحالة الكبيرة، طولنا فصار لازم نستقل. فموضوع أنك كتير بضربوا كانوا شقق وبيوت، فكان الخيار أنك أنت تروح تعمل خيمة بين الخيام كنازح. Under the laws of war, Israel, as the occupying power, is only permitted to temporarily evacuate people under its control for specific reasons. Israel must allow all the displaced to return once hostilities end. Instead, most of housing and civilian infrastructure has been destroyed, so that much of Gaza is uninhabitable. Rather than meet its obligations to put in place basic protections to ensure access to food, water, sanitation and healthcare, Israel has taken steps to cut them off. بلشت الناس تطلع من المنطقة، تنسحب. كانت مليانة، فيش مساحة انك تشوف الرمل من الخيم. جينا طبعا فيش مكان آمن في كل غزة. في قصف عندنا هان، فيش أمان حقيقة. ولا مرة من يوم ما غادرت الشمال أنا شعرت بالأمان. لا بتنام ولا بالك بيبقى صافي، ذهنك بيبقى صافي. On December 1st, 2023, the Israeli military released an interactive map dividing Gaza into 620 numbered blocks and continued to post and distribute evacuation orders referencing this block system. On December 7th, 2023, Sarah's family home in Khan Yunis was not in a block slated for evacuation. Human Rights Watch interviewed Sarah and analysed satellite imagery, video and photographs taken from that day. The information gathered indicates that the Israeli military knew or should have known that civilians were living in this block.
The Israelis had renamed our area by blocks, so everyone could keep track of where there could be strikes. We were living in Block G, number 108. At around 4 p.m., I was coming home from work. What I saw as I approached was a massacre. It was hectic, everyone was screaming, and all I could see was fire and destruction. I was scared because my kids were home and my sisters were taking refuge at my house, so we had about 20 people living in our apartment on the 3rd floor. Thank God my family in the apartment were okay. It was the building just next to us that had been hit. There was so much damage to the building I couldn't enter. I could see bodies, people under the rubble. Many people died that day. Seeing all of this has affected my kids hugely. It changed us all. By analysing online evacuation orders and photographs of airdrop leaflets posted online, Human Rights Watch established that Block 108 was not designated for evacuation until 6.5 weeks after this strike. Human Rights Watch identified at least 6 additional strikes in this block before the attack on Sarah's relative's home, which also damaged hers on December 7, 2023. Just dozens of metres from that attack, 2 additional strikes were carried out in the same time frame. Analysis of satellite imagery shows that the attack on Sarah's relative's home was not an isolated incident. The evacuation system failed to keep people safe. Evacuation orders were inconsistent, inaccurate, and frequently not communicated to civilians at all, or with enough time to allow evacuations. The sheer number of Palestinian civilians forced from their home demonstrates that displacement in Gaza is widespread. It is also systematic and intentional and unlawful, forming part of Israeli state policy. This amounts to a crime against humanity. Israel should stop collectively punishing civilians in Gaza. Governments should publicly condemn Israel's forced displacement of the civilian population as a war crime and crime against humanity, and suspend military assistance and arms sales to Israel. In previous wars, they did target specific places, but we would know in advance and be given warning. This war is completely different. There is nowhere safe for us to go. خايف جدا من نزوح تاني. أنا خايف من إنه الشتاء يجي وإحنا الموضوعنا مش مخلص، لأنه كل هذا اللي أنت شايفه هان أنا في الشتاء هان بقدرش أقعد هان. هذا شعور الفقدان، يعني الفقدان إنك تفقد حدا، هذا شعور مش أي شعور. بتمنى الوقت اللي أرجع فيه أحط راسي على مخدة في بيت يكون إلي حر أنا فيه.